Gauravi Gaurachandra Radhikai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Sri Kamal Narayan Chaturvedi ki jai. Shri Gurudev ki. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we now continue to celebrate Jagannatha Mishra Mahotsava, the day on which Sri Jagannatha Mishra, along with all his family members and community, observed the appearance of our Sri Sachinandan Gohari, Sri Chaitanya Mahaprabhu. The main celebration was today because Nimai Pandit, he appeared in the evening time. So the family made the big feast and everything yesterday. Today, sir. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы празднуем Джаганнатха Мишра Маходсава, день, когда Джаганнатха Мишра праздновал вместе со своей семьей и всем своим сообществом, всеми Навадвипаваси, рождение своего чудесного сына, потому что Нимай родился ночью, и настоящий праздник пришелся на сегодняшний день. So I humbly request our most dear Sri Kamal Nayan Chaturvedi to say a few words about this day, Gaura Purnima, or the holy Mahotsava. You know that he is a very dear god brother and also Shiksha disciple of our most beloved Sri Vishnuji Shastri. So even though Sri Vishnuji Shastri is not physically present with us today, but through his very dear and intimate Shiksha disciple, he may also share some words with us. И я хочу попросить сказать несколько слов нашего дорогого гостя, Камал Наяна Чатурведи, потому что он является братом в Боге, а также Шикша, учеником нашего дорогого Шрилы Вишнуджи Шастриджи Махараджа. И хотя Вишнуджи Шастриджи Махарадж не присутствует сейчас физически в этом мире, но он проявился перед нами через нашего дорогого гостя. Perhaps you can also explain what is this. I'm not accustomed to wearing these things. И также хочется, возможно, он объяснит, почему такие необычные украшения сегодня. Sri Kamal Narayan Chaturvedi ki. Balaya Nila Vapushe Navakinkanikam Jala Viram Jaganaya Digambaraya Shardula Divya Nakabhushana Bhushataya Nandatmajaya Navnita Mushe Namaste Prabhur Nanda Kumarumi Swamini Vrishavanujā Kritarthoham 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 na samshaya. Nothing is left to speak because we are sitting under shelter of such a bona fide and an elevated soul. Сегодня мне дали возможность сказать несколько слов, так как мы сегодня у стоп возвышенного дорогого Вайшнава. If Gurudev is pleased, then everything is pleased. Если Гурудев доволен, то все будут довольны. Yasya deve para bhakti yatha deve tatha gurau. The way you have devotion in the feet of Sri Mahaprabhu and Sri Govind, the same devotion when you will have in your Gurudev, it will be the only day left to attain Sri Hari. То есть, чтобы обрести Господа, вы должны относиться к Гурудеву так же трепетно и с такой же любовью и преданностью, как к самому Господу. Gaur Purnima Utsav is a Utsav which is not different with Janmashtami. The way we are celebrating Janmashtami, we should celebrate Gaurang Jayanti. Пурниму надо праздновать с таким же энтузиазмом, как мы празднуем Джанмаштами. In West, there is a culture of a day, Father's Day. So on the Father's Day, let's say there is a competition. Who is the best father in the world? На Западе любят есть День Отца, и в этот день все соревнуются, кто лучший отец. So it will be a very difficult competition because everyone will give vote for their fathers. Конечно, всегда все равно все пристрастно относятся, и все скажут, что мой папа лучший папа.
there is the only way to decide who is the best father. All the fathers sit in a conference and they decide who is the best. Поэтому единственный объективный способ решить, если сами отцы соберутся вместе, все вместе, и тогда можно определить, кто лучший отец. So why I am saying Gaurang Jayanti and Janmashtami is same. Поэтому день рождения Гауранги и день рождения Кришны в равнозначной мере важные события. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was traveling all the way from Jagannath Puri to Brajmandal, on the way he took rest at Prayag. Когда Махапрабху путешествовал Джаганнатха-пури во Брадж, он остановился на ночлег в Праяге. In Prayag, he was told Sri Vallabhacharya is also in the same town. Его оповестили, что Шри Валабхачарья тоже находится в Праяге в это время. So Sri Chaitanya Mahaprabhu decided we should go and meet Sri Vallabhacharya. Чайтанья Махапрабху решил пойти повидаться с Шри Валабхачарьей, Because worshipping the devotees is the only way to please Sri Hari. что единственный способ угодить Шри Хари – это выражать любовь и почтение его преданным. At Kailash, once Parvati asked Shiv, Aradhananam Sarvesham, in all worship, which worship is the supreme? Однажды на Кайлаше Парвати спросила супруга Господа Шиву, какая форма араданы самая высшая форма Lord Shiv поклонения. replied, Vishnu Aradhanam Param. Vishnu, devoting to Vishnu, worshipping Vishnu is the supreme. Шиваджи ответил, поклонение Вишну является варам, лучшим, самым возвышенным. She again asked, is there anything that is beyond worshipping Vishnu? А что-то еще важнее и возвышеннее, чем поклонение Вишну, существует? Lord Shiv said, yes, but it is little secret. And it is the easiest way. Шива ответил, есть нечто более превосходное, чем поклонение Вишну, но это тайна. Tasmat partaram devi tadiyanam samarchanam. Worshipping the devotees of Sri Narayan, Sri Hari is even more superior than the worshipping Sri Hari directly. Поклонение преданным бхактам Хари превосходит поклонение самому Хари. So Gaurang Mahaprabhu decided we should go and meet Sri Vallabhacharya. И Чайтанья Махапрабху сказал, давайте отправимся повидаться с Шри Валабхачарьей. So the village Adel, Vallabhacharya ji was staying in a village called Adel. It was on the other bank of Ganga. А Валабхачарья жил на другом берегу Ганги, в одной деревне, которая называлась... What was the name of the village? Adel. Адал. Там была усадьба Валабхачарьи. So Adel, Chaitanya Mahaprabhu needs to cross Ganga and Yamuna То есть надо to go было to Adel. Гангу и Муну пересечь, чтобы добраться до той деревни. So in Prayag, Ganga ji looks very much like Yamuna ji. В Праяге Ганга своим видом напоминает Ямуну. The color of Ganga in Adel is bluish. Там она такого синеватого цвета, Ганга. So Mahaprabhu ji think this Ganga is blue and my Sham Sundar is also blue. So all afternoon he was bathing and doing Uddam Nam Sankirtan in Yamuna. И вот это вид Ганги напомнил его, стал удипана его Шамасундаром, и он стал буйно так танцевать в лодке, киртан, петь, танцевать. At afternoon, late afternoon, he arrived at Adel Прямо and both Acharya greeted each other and they hugged each other. расшатывал лодку, все боялись, что лодка перевернется. И, наконец-то, когда он добрался до деревни, пришел к дому Валабхачарьи, увидев друг друга, они обнялись, поприветствовали друг друга. They discussed about the glory of holy name. Стали обсуждать славу святых имен. They mutually decided only holy name is the only medium by which you can get through the world of misery in this Kali Yuga. И сошлись на том, что святое имя – это единственное средство, то есть единственная помощь того, чтобы выбраться из страданий материального мира в век Калии,
нет другого помощника в этом. After the hours of discussion, Sri Vallabhacharya called her wife. Come here, come here. Много часов они обсуждали. Через несколько часов Валабхачарья подозвал свою супругу. Иди сюда. Bring some prasad for Chaitanya Mahaprabhu. He has traveled all the way to meet us. I want to feed him with some good prasad. И попросил жену срочно организуй вкусный просад для читания Махапрабху. Это наш почетный гость. Он такой долгий путь проделал, чтобы навестить меня. And also put some extra ghee in that prasad. Побольше ги положив туда в просад. The wife of Sri Vallabhacharya said, Oh Mahaprabhu, I am helpless. There is no prasad left in this house. И жена в ужасе сказала Махапрабху, она обращалась к супругу, сказала, у нас нет больше просада в доме. Sri Vallabhacharya said, No, you don't know. You go to that area where you have placed the preparations which are not yet offered to Sri Hari. You bring that. Он сказал, да нет, ты иди в кладовку, где ты хранишь Богу для подношения Шри Хари, ты там что-то непременно найдешь. Her wife said, What you are saying? It is a sin. It is a aparad to feed a Vaishnav, a Acharya, something which is not yet offered. Жена ужаснулась, как мы можем Богу предлагать ачарье то, что не предложено Хари, мы не можем предлагать то, что не просад гостю. We cannot feed Sri Mahaprabhu the food which is not yet offered to our Prabhu. Мы еще, если мы не How can предлагаем we do this? Господу Бога, мы не можем его угощать. Что ты говоришь, мой дорогой супруг? This is against Vaishnava rules. You should only give food which is offered to Sri Hari. You cannot give preparations which is not yet offered. Категорически запрещено предлагать вайшнавам Богу то, что не было предложено еще Господу, то, что не является просадом. Sri Vallabhacharya said, Oh Priya, oh my wife, he is not a Vaishnav, he is not a Acharya. I am he Devaki Putra. He is Sri Krishna himself. So give unoffered food because he is Krishna. Дорогая моя, не волнуйся, это не Вайшнав, это не Ачарья, это сам Деваки Путра, сам Кришна у нас в гостях, поэтому смело иди в кладовку, приноси Богу и угощай его. What was the verse he said? I am he Devaki Putra. He is Devaki Putra himself. Это сам Деваки Путра у нас дома. So he asked, do you take offered food again to, do you offer offered food again? No. Then he is Krishna himself. So you should offer the food which is not yet offered. Ты ж Кришну уже не кормишь предложенной едой, то, что уже было, то, что просадом. Поэтому почему ты будешь его кормить просадом? Неси Богу. So all Vaishnav Acharya, if you go with the Leelas in South, Sri Sampradaya, they have, Chaitanya Mahaprabhu is very dear to them. In Srirangam, they have multiple Leelas. Sri Vallabhacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu is very dear to Vallabhacharya. Even the Shad Goswami, the sixth Goswami, they had one Chaturmas in Satgada, in Mathura. То есть Вайшнав... They lived 2 months. All Shad Goswami lived 2 months in the house of Vittalnath in Satgada. То есть Вайшнавы, Гаудия Вайшнавы очень дружили с Шри Валабхачарьей и его потомками. То есть наши 6 Госвами гостили в гостях у Виталачарьи, Гасайджи, сына Шри Валабхачарьи. В Матуре они провели там Чатурмасию. Чайтанья Махапрабху так был горячо принят Шри Валабхачарьей в Праяге. То есть очень близкие отношения между этими линиями. So, other Vaishnava Acharya, like Vallabhacharya, consider Sri Chaitanya Mahaprabhu as Krishna himself. This is why I am saying Gauranga Jayanti is Janmashtami. Потому что мы в нашей линии, наш великий Шри Валабхачарья, он почитал Шри Чайтанью Махапрабху как самого Шри Кришну. Поэтому я говорю, что Гаура Пурнима не отличается от Джанмаштами. Our dear Chaturvedi, he is an initiative
in the Vishnu Swami. Swami Sampradaya, of which Vallabhacharya is one of the prominent acharyas. Наш дорогой Камал Наяна. In Mathura. Наш дорогой Камал Наян Чатурведи, он получил дикшу посвящения в линии Вишну с вами, в частности, является последователем Шри Валабхачари и служит в Питхе. Perhaps 84th generation from Vishnu Swami. Yes. Он 84-е поколение после Вишну с вами, то есть это линия. In Sampradaya, you need three things: Sambandh, Abhidheya, and Prayojan. В Сампрадае это три фактора есть: самбандха, Sambandha is абидея, relation. прайоджан. Самбандха — это отношения, Abhidheya is the grounds of that relation. и абидея — это процесс, то есть основа этих отношений. Prayojan is your laksh, your target. Прайоджан — это цель, к чему вы стремитесь. So, in all our Vaishnav Sampradaya, this is for Prabhu only. Sambandh, the relationship. Krishna is our Sambandh. Govind is our Abhidheya. And Gopijan Vallabh. Gopijan Vallabh means praised Prem. So, Prem is our Prayojan. And that Prayojan is sitting in front of us. Вот, вот это вам такая шутка вайшнавская. То есть у нас самбанда, абидея, Кришна самбанда, бхакти абидея, прям прайоджан. И вот он с нами тут. То есть уже цель с нами. The Prem personified in a human body. I will say that is Prem Prayojan Prabhu. Yesterday I was so happy to see him celebrating Gaur Purnima and having Uddam Nam Sankirtan. И вчера я считаю, что это олицетворение према на земле. Наш Шри Прем Праоджан Прабху так был рад наблюдать, как он праздновал Ширагор Пурниму вот вечером. Тут у вас такой киртан экстатичный шел. Do you know why he was having such a long kirtan and such a energetic kirtan? Знаете, почему у него такой был долгий киртан экстатичный? He was trying to please Gauranga Mahaprabhu Что он пытался угодить Гауранге Махапрабху, порадовать его. because he wanted to take a promise from Gauranga Mahaprabhu. The devotees whom I have initiated, whom the hands of devotees I have held it down from all the way from the west and I have taken in front of you. Please don't leave him. То есть это была его мольба, его молитва Гауранге Махапрабху. То есть ради вас всех он пел киртан, пытаясь угодить Гауранге Махапрабху, чтобы вымолить у него такое благословение для вас всех, чтобы чтобы все вот эти преданные, которые прибыли сюда со мной, пусть они получат твою милость, чтобы ты их никогда не оставлял. So nothing is left to achieve because you have attained such a bona fide Gurudev. Поэтому вы несказанно удачливы. То есть что еще вам остается достичь? У вас такой возвышенный Гурудев, то есть вам так повезло, и у вас все будет и есть уже. Every Vaishnav should chant one more round every day for good health of Prabhu. Because if he is healthy, then he will take care of every one of you. Поэтому это ваше сокровище, поэтому за него читайте побольше джапы, даже каждый день молитесь о его долгожительстве и здоровье, потому что если он рядом, у вас все будет. Gurudev Bhagwan ki. So, yesterday when I was thinking I should go and join Gauranga Purnima celebration. So I was thinking I should take something for Prabhu. Вчера я собирался к вам в гости присоединиться к празднику Гаура Пурнимы и думал, что мне в подарок, что мне принести Прабху в подарок. Few days back I was in seva of Shri Yamuna ji on Vishram Ghat. Несколько дней тому назад я участвовал в севе Ямуни Деви в Вишрамгате в Матуре. So as per Garga Samhita, Krishna Sakshat Krishna Rupa Tvameva Sakshat Vega Vartate Matsyarupi Urma Burmo Kurma Rupi Sadate Bindo Bindo Bhati Govinda Deva. Shri Yamuna and Shri Krishna are non-different. They are same. Гарга Самхита утверждает, что нет разницы между Шри Ямуной и Шри Кришной. So we offered good garlands to Shri Yamuna Мы всегда предлагаем красивые гирлянды Ямуне, because without the mercy of Yamuna, no one can get Danyata. Bro, how should I call Danyata? Danyata. Ганята. Without the mercy of the humility.
То есть humility. Таданья Бава. То есть без милости Ямуны никто не обретет истинное смирение. And humility, Danyata is the only medium by which you can please Shri Krishna. Nahi sadhan sampatya, haritushati karichit, bhakta nam danya vivekam, haritoshan sadhanam. You cannot please Shri Krishna by tap, yam, niyam, asan, pranayam, yoga, or doing so much chanting, or speaking verses, or reciting great shastra. Only you can reach Sri Krishna, attain Sri Krishna by humility. You can please your Gurudev by humility, by thinking how fallen soul I am. No other medium can take me there. Only your mercy can take me to yourself. Hey Prabhu, please do mercy on me. मद जन्मन फलमिदं मधुकैटवारे मद प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ. Even the Alvar and Sri Sampradaya, they are asking, they are begging, if you want to give me something, please give me one thing. Please make me servant of your most fallen servant. То есть очень важно данья-то, вот это данья-бав, понимание, что я не буду пытаться никаким путем ароха-панты идти. То есть я не буду пытаться обрести Кришну аскезами, какой-то своей ученостью, как-то себя доказывать, возвышать. А что признать свое падшее положение, просто просить о милости. Господь, Гурудев, возвысьте меня, я никчемный, никакой. И то есть вот это очень важно, то есть это единственное дание, смирение, единственное, чем можно покорить Шри Кришну. In our Vaishnav Sampradaya, anything that is offered to Sri Yamunaji, Sri Krishna or Sri Mahaprabhu, it is considered as their form only. As you know, in Jagannath Puri, when the prasad goes, it goes silently. But when the prasad is removed from the altar, there are bells ringing, there is chhatra, an umbrella over that. They consider anything that is offered to Sri Krishna. The prasad is not prasad, it is a form of Sri Krishna also. То есть и мы должны понимать, мы говорили, что трансцендентная субстанция, то, что предложено Кришне, Чайтанье Махапрабху, Ямуне Деви, становится трансцендентным, а пракрита тут же в Джаганнатха-пури, после того, как Бога предложено Джаганнату, начинает звонить там в колокольчики, раковины, то есть уже к прасаду относится как к самому Господу. So after Abhishek, I offered this garland of pearl to Sri Yamunaji. После Абхишеки я это жемчужное ожерелье предложила Шри Ямунаджи. And during the night when we removed this garland, I took it my home. So I was thinking, what should I take for Prabhu? А потом, когда мы завершили пуджу, там арати и муни, я забрала это просадное ожерелье домой и думала, что подарить Прабху. So this is offered to Yamunaji. So this is a form of Yamunaji only. So I asked Yamunaji, please come with me and I want you to have mercy on my Prem Prayojan Prabhu. So this is a form of Shri Yamunaji I have took from Mathura to do mercy. То есть из Матуры я призвал Ямуну, попросил ее прийти, пролить свою полную милость на Шри Прем Праyoджана Прабху. Вот в форме этого ожерелья Ямуна Деви сейчас вот благословляет его. This is also a message. Shri Yamunaji and Sadgada is asking Prabhu to visit. То есть это такая двани, что приди навести нас в Матуре. Jai Jai Shri Radhe. So today our official the retreat, Vrindavan retreat is the last day. И сегодня уже наша официальная часть, формальная часть нашего вриндаванского ретрита завершается. And many devotees there will be returning to their countries now, but still some will stay for extra unofficial week. Многие преданные уже покинули Вриндаван Даму, некоторые уже почти покидают. Сегодня, завтра будут, большинство преданных начнут разъезжаться, но группа преданных останется на неформальную часть, завершающую часть нашего ретрита. So I think that after receiving this invitation, or one day next week, we should all go to the Sarkara. Поэтому, так как мы сейчас это приглашение получили, я думаю, на следующей неделе обязательно нам надо отправиться туда, в Матуру. This place is
very dear to both of our sampradayas. Это место дорого обеим нашим сампрадаям. Because Srila Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Lokanath Das Goswami, Bhugava Goswami, they all went and spent 2 months there. Это особенное место, и все наши 6 Along Госвами with Vittalacharya. вместе с Витал Ачарьей провели 2 месяца там. And serving the Gopal. Gopal from Govardhan came and stayed there during that time, so they all assembled there. Гопал, который сейчас является Шринатаджи, вот в то время он находился там, и все Госвами поклонялись ему. And Srila Raghunath Das Goswami, in his Gopal Raj Stotram, he has written a beautiful description of the Gopal there in that Sarkara. В Гопал Радж Стотрам Шрила Рагунат Дас Госвами описывает, то есть прославляет Гопалджи. Usually you know that if the pujari is very qualified, when they are serving the deity, offering garlands and fanning, then they have the sattvic bhavs and their hairs are standing on end. Считается, что если возвышенный вайшнав совершает пуджари севу, то когда он поклоняется виграхе, то вайшнав испытывает сатвика бхавы. But our Srila Raghunath Das Goswami Pad, he said, when I saw the son of Vallabhacharya, Vittalacharya, serving Gopal, I saw that as he was serving Gopal, then Gopal's hairs were doing romance. Джай! И Шрила Рагунат Дас Госвами в Гопал Радж Стотре прославляет Виталачарья. Он говорит, я видел, когда Виталачарья проводил пуджу Гопалджи, то у Гопал испытывал романчу. То есть уже Кришна испытывал сатвика бхавы от преданности, любви своего преданного. So really, this is a place of a pure love for Gopal. Это особенное место, место чистой любви к Гопалу. Are you ready to go? Вы готовы съездить? Then we must go. Джай, ну, татасту, тогда поедем. Shri Kamal Narayan Chaturvedi ki jai. Джай! Shri Vallabhacharya ki jai. Джай! Shri Vittalnath ki jai. Джай! Shri Nathji ki jai. Джай! Vishnu Swami Sampradaya ki jai. Джай! Shri Gopal Peet ki jai. Джай! Gaur Premanande. Хари Acha. So now I request my dear Rasik Shekhar Prabhu to speak a few words in glorification of Gauranga Mahaprabhu. Сейчас попрошу моего дорогого Расик Шейкара Прабху сказать пару слов, прославляя Gauranga Махапрабху. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, first of all, I offer my obeisances to my Srila Gurudev, to his Gurudev and to all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Then I offer my obeisances to all the Vaishnavas here and to our most dear Kamal Nayan Chaturvedi. So it is said in Manashiksha Guru Goste Gostala Isu Sujane Busragane, we should have so much love for the Brahmins of the Dham. So we are very fortunate. We are very fortunate that Srila Gurudev is giving us this opportunity to have a personal relationship with the Brahman of the Dham, and this is really the only way how we can satisfy this instruction so important of Srila Raghunath Das Goswami. Я предлагаю свои смиренные поклоны моему Гурудеву, Парам Гурудеву, всей Гуру Парампаре, нашему дорогому гостю Камал Наян Чатурведи и всем вам, дорогие вайшнавы. Как говорится, в Манашикше нужно выражать почтение и любовь к брахманам Дамы. То есть он не просто брахман Дамы, он также великий и дружить с вайшнавами других сампрадай. И мы очень удачливы, что Гурудева показывает нам пример, как с любовью относиться к брахманам Дамы, вайшнавам Дамы. И в этом наша удача заключается. So every time we offer Bhoga to the deity, after we also offer this prasadam to Srila Gurudev, and we offer also to the Vrajavasi. And if there are brahmanas in the Dham who follow the Vedic culture, actually they are so glorious.
And it's so important for us to have a relationship with them, to serve them, because they actually represent the Dham. And we can get the mercy of the Dham if we get the mercy of the Brahmin who live in the Dham. И как бы поэтому Гурудева дает нам возможность следовать наставлению Шрилы Рагунатха Дас Госвами, изложенному в Манашикше. И когда мы предлагаем Богу Кришне, затем мы предлагаем прасад Гурудеву, Браджабаси. Это особая редкая возможность, когда мы встречаем возвышенного брахмана, святой дамы, который тоже является особенно вайшнавом. И если мы выражаем почтение, служим такой личности, от этого мы получаем великое благо, потому что это представитель святой дамы. То есть, когда вайшнав, брамин, дамы благосклонно относятся к нам, значит, что святая дама проявляет свою благосклонность таким образом. So yesterday was a very, very great day, the day of the appearance of Gauranga Mahaprabhu. Вчера был замечательный, чудесный день, наш один из самых любимых праздников, день явления Гауранги Махапрабху. So what can I say to glorify Gauranga Mahaprabhu? His glories are actually so secret and confidential. Как я могу прославить Гауранга Махапрабху, когда его истинное величие является такой глубочайшей тайной? And I'm not such a pandit. I have not the adhikar to study such elevated scriptures, and I don't know how to say so many verses, and I am already anxious that I cannot give proper happiness to my Gurudev, because he is very strict on how we should learn verses and always quote shastras. И так как я вообще шастры не изучаю и не обладаю квалификацией изучать возвышенные шастры, плохо запоминаю шлоки и уже боюсь, что я сейчас расстрою Гурудева, потому что Гурудева очень высокие стандарты, он ожидает многого от своих учеников и хочет, чтобы мы все знали множество важных шлок. But one thing I can say is that as our Kamal Nayan Chaturvedi said very beautifully, that there is no difference between Gaura Janma and Krishna Janma. Ну, я уже рад, что я могу повторить слова нашего дорогого гостя Камал Наян Чатурведи о том, что я могу начать с того, что я повторю его слова, что нет никакой разницы между Джанмаштами и Гаура Пурнимой. So this is completely true, and I can say even more that this day is even more merciful than the day of the appearance of Krishna. От себя я добавлю, что этот день еще более милостивый и благодатный, чем день рождения Кришны. Because Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he manifested such a mercy that was never manifested before. Потому что Чайтанья Махапрабху явил такую милость, которая прежде была неведома никому. So we can see that Krishna, he is discriminating when to give this mercy and to give it or not. Кришна придирчив, он рассматривает квалификацию, он думает, стоит давать милость или не стоит, давать этому или не давать. Он рассматривает квалификацию. De ye yatamam prapadyante. He's reciprocating. Он строг, он на самом деле все четко понимает и отвечает взаимностью. And this is actually also his great quality and great mercy, because how will he give the same amount of bhakti and the same destination to the demons who are against him and to the devotees who are serving him? So he is discriminating and giving what according to how we have the relationship with him. И это очень милостиво на самом деле, так благородно с его стороны, что он придирчив, потому что он не станет давать такую же милость демонам, как он дает своим любящим преданным. But Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is completely mad of prem. Но Шри Чайтанья Махапрабху полностью охмеленный премой. So we see that Sri Krishna, he has Icha Shakti and Kripa Shakti. И у Господа есть Ича и Крипа Шакти. So Krishna has the Icha Shakti means his desire, and Kripa Shakti means his desire to give mercy, his mercy. Ича – это воля Господа, а Крипа или Каруна – это милосердие, сострадание, So милость. his Kripa Shakti is under the control of his Icha Shakti. So Sri Krishna, according to his will, he will give mercy or not. He will give bhakti or not. Крипа Шакти Кришна находится под контролем его воли, его Ича Шакти. Поэтому он решает, я дам милость бхакти кому-то или не дам.
But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he also have Icha Shakti and Kripa Shakti because he's the same Shama Sundar. Ну, Чайтанья Махапрабху это никто иной, как сам Шьямасундар Шри Кришна, и он поэтому он тоже, у него есть и Ича, и Крипа. But this time in Gaura Lila, his Icha Shakti goes completely under the control of his Kripa Shakti and not the opposite. Но в Гора Лила Крипа Ича Шакти Кришны попадает полностью под контроль его Крипа Шакти. So Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha. Who is more merciful than Chaitanya Mahaprabhu? His Kripa Shakti is completely out of control. He cannot control, his will cannot stop this Kripa Shakti. Поэтому нет никого более милостивого, чем Шри Чайтанья Махапрабху, потому что он не отслеживает, он не может контролировать свою Крипа Шакти. So it's very hard to understand what kind of Kripa is Chaitanya Mahaprabhu giving to us. Поэтому очень сложно нам осмыслить и оценить ту милость, которую Шри Чайтанья Махапрабху являет нам. So many devotees, me comprise, when we think about what can be the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then we think he's spreading the Yuga Dharma, he's spreading the Nam Sankirtan. И часто преданные, включая меня самого, мы думаем о Махапрабху, думаем, он такой великий, он принес нам, устанавливает Юга Дharma, он пришел распространить воспевание святых имен, Харе Кришна. Because as we know, and also our dear Prabhu, he reminded us about the discussion between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Vallabhacharya, there is nothing more powerful of Harinam, and we have to take complete shelter. This is the medium that can bring us to the lotus feet of Shri Radha and Krishna. Как наш дорогой Камал Наян Чатурведи Прабху рассказывал во время встречи с Шри Валабхачарьей и Шри Чайтаньей Махапрабху, они обсуждали нам Татову славу святых имен, и оба соглашались о том, что нет ничего важней и святей, чем святые имена Кришны. То есть это единственный способ выбраться из самсары. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came to spread this Harinam Sankirtan movement, but which type of name did Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu come to give? И Чайтанья Махапрабху действительно, он пришел, принес в мир вот это движение Харинама Санкиртана и воспевание святых имен Шри Кришны, но в чем особенность тех имен Кришны, которые он дает? Because actually the Mahamantra already existed before, we can read it in the Shastra. And many devotees were chanting Harinam before Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu appeared, and they were also getting pure bhakti. So what is the speciality of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? И Махамантра уже не было изобретением Чайтаньи Махапрабху, она существовала до него, она написана в шастрах, и многие уже воспевали эту Махамантру, поэтому в чем особенность его подхода к тому, в чем вот эта изюминка святых имен, которые Чайтанья Махапрабху просит всех воспевать? So actually the holy name is not Jivadin, is not under the control of the tongue. Очень важно понимать, что святое имя не является дживадин. Святое имя не подчиняется языку материальному. So it's not enough to just chant in a casual way, and it's not enough to just chant as we were doing before, as the Vaishnavas were doing before Sri Chaitanya Mahaprabhu, to really understand deeply what is this mercy that Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to give through this Harinam Sankirtan. То есть недостаточно просто пытаться повторять это имя, как обычно какое-то, как мы повторяем слова. И то, как вайшнавы, предшественники Чайтаньи Махапрабху воспевали, они тоже не получили полного блага, которое эта мантра может дать. So it is said in Chaitanya Charitamrita, Nama Prema Malaganti Parailo Samsare Achan Kirtana Sanchare. Nama Prema Malaganti Parailo Samsare. And this verse it says that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he came to give a garland of the holy names and he decorated the whole universe with this garland. Чайтанья Махапрабху одел гирлянду святых имен на всю вселенную. Eidware achandale kirtana sanchare. Nama prema malaganti parelo samsare. So,
actually what is this name that he came to give. So if we see the holy name only as that name that can give us liberation, or that name that can give us just Vaidhi Bhakti in Vaikuntha, then this is not really the Swarup of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. То есть, если мы относимся к святым именам, как к мантре, которая даст нам мукти или позволит нам попасть на Вайкунтху, значит, мы полным образом мы недооцениваем Махамантру, недооцениваем Чайтанья Махапрабху, его милость, не понимаем его совершенно. So it says Nama Prema Malaganti. So these names are infused with prem, with a prem that was never given before. And so this is the prem of the Mahabhav of Shrimati Radhika. Потому что когда Чайтанья Махапрабху стал произносить святые имена Хари Кришна Махамантра, то он вложил в них вот эту особую враджа прему, в частности Махабхаву Шримати Радхики. So Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he is Mahaprabhu because he is absorbed in this Mahabhav. And when he is chanting the holy name, he is relishing this Mahabhav of Shrimati Radhika, which is so secret that even Sri Krishna himself, he could only get in her association only to a certain point, and it was a mystery for him. What is Shrimati Radhika experiencing? И поэтому Чайтанья Махапрабху зовется Махапрабху, то есть потому что он вкушает Махабхаву Шримати Радхарани. Это Кришна, который сейчас пытается постичь эту Махабхаву Радхики, которую прежде он только как ощущал со стороны. Он видел то, что эта Махабхава творится самой Шримати Радхики, и был всегда заинтригован, пытаясь почувствовать вкус этой возвышенной любви. So Shri Krishna, he is Rasik Shekhar. He wants to relish rasa. And he can relish this prem of Shrimati Radharani in Krishna Lila only when he is in association with her. He can get a clue of what is Radharani experiencing. That's why he's always want to stay with Shrimati Radharani, and he feels so much separation from Shrimati Radharani because this is a secret that is only in the heart of Radharani. And when Shri Krishna is with her, then he can have a clue of what she is feeling. То есть, как это Махабхава, это исключительная собственность сердца Шримати Радхи, и Кришна не может увидеть, так как он вишай этой любви, объекта этой любви, он ощущает себя в потоке этой любви только в присутствии Шримати Радхики, поэтому это настолько для него, настолько манка быть с ней, поэтому в разлуке с ней он терзается, потому что лишь когда она рядом, он может с восторгом наблюдать за вот проявлением этой удивительной любви. So the best service that the devotee, the Nitya Parikar can do in Krishna Lila is the service of the Manjaris who are helping Shri Krishna to meet with Shrimati Radharani, to bring Shrimati Radharani and Shri Krishna together. То есть нет никого, кто так радует Кришну, как Шримати Радхика, поэтому наилучшая сева, наиболее Кришна Анукул сева – это содействовать его встрече с Шримати Радхикой. И поэтому вот это саубхагья севы, удачное положение служанок Шримати Радхики, потому что они могут как раз содействовать, устраивать эти встречи, быть вспомогательным элементом. And Sri Chaitanya Mahaprabhu Anarpita Charim Chirat, he came to give us this very opportunity to serve Shri Radha and Krishna in their Kevala Madhurya pastimes. И в этом заключается особенность, уникальность этого дара Шри Чайтаньи Махапрабху, что вот эту красоту любви Радхи он принес в форме Рада-дасья, то есть возможности служить божественной чите в качестве юной служанки Шримати Радхики. So he came to give this holy name, which is infused of this prema between Radha and Krishna, and we can get it only through those Vaishnavas who are Rupanuga and who are Gaurajan. Why? Because Sri Chaitanya Manobhistam, Sri Rupa Goswami came to reveal to the world, to open the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому Махамантра, которую дает Шри Чайтанья Махапрабху, она особенная Махамантра, потому что она наполнена нанизана эта гирлянда на према-сутру, вот это браджа премой. И поэтому вот любовь према Радхи и Кришны, она заложена в эту Махамантру. И мы можем постичь нектар этого служения, став Рупануга Гаудия Вайшнавами. Потому что лишь Рупа Госвами полностью понял
исполнил Манобишту Шри Чайтанья Махапрабху. So I don't want to take more time because I want to hear from our dear most Srila Gurudev. And please excuse me for any mistake I did in my presentation. Я не хочу отнимать больше у вас времени, потому что я тоже хочу услышать из уст Шрилы Гурудева. Простите меня за любые погрешности. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddho Nityamukto Abhinatvam Nama Namino. There's no difference between Sri Krishna and his holy name. Нет разницы между Шри Кришной и его святым именем. The holy name of Krishna is Chintamani. It fulfills all desires. Святое имя Кришны — это Чинтамани, но исполняет все желания. If you have Chintamani jewel, then whatever you think of, it will come true. Чинтамани исполнит любое желание. Чего вы пожелаете, все сбудется, все исполнится. So Harinam will fulfill your chinta, Харинама исполнит ваши чинты, your desires. ваши желания. But what desire do we have? А какие желания у нас имеются? This is why it's necessary to associate with the Braj-Rasik Vaishnavas. Непонятно какие. Поэтому очень важно быть в саду санги с Браджа Расик Вайшнавами. Anuradya Radha Padamboja Renum Anasritya Brindata Vitatpatankan Asambasya Tadbhava Gambhira Chitan Kruta Shama Sindora Sasavaga. Which way to go into the ocean of Shama Rasa? Мы же даже не знаем, чего хотеть, в каком направлении разыскивать океан Шьямарасы. There are three conditions. То есть 3 требования, 3 условия, которые должны быть исполнены, чтобы мы нашли этот океан No Шьямарасы. one can know how to find or where to find the ocean of Shama Rasa, the Никто, romantic love of Braja. никто так сам по себе не найдет океан вот этой романтической любви в Раджа. Unless Anuradya Radha Padamboja Renu, they worship the dust of the lotus feet of Srimati Radhika. Потому что нужно принять прибежище у Шримати Радики, поклоняться пыли с ее стоп. Anasritya Brindat Vitatpatankam. And unless they take shelter of this Brindavan Dham, which is beautiful because it's decorated with the footprints of Srimati Radhika. И нужно принять прибежище у Вриндаван Дамы. Она прекрасна, эта дама, потому что она украшена следами стоп Шримати Радхики. But there's one more condition. Но есть еще одно требование, That is условие. asambasatam tadbhava gambhira chitan. Unless and until one associates with and has a deep conversation with those persons whose chitta, heart is so gambhir, very deep and deeply absorbed in Radha Dasyam, the service of Srimati Radhika. Only then by their association we'll have the samskars, the impressions, the vasana, the desires, and then the Harinam Chintamani will fulfill those desires. То есть очень важно общаться с возвышенными Расика Вайшнавами, которые уже заняты служением Шримати Радхи. И вот это общение, их служение им, слушание их катхи как раз вот исполнит это 3-е условие, и они подведут нас к океану Шьямарасы, они станут нашими поводырями. Otherwise, even if you see Krishna, what will you ask for? Потому что представьте, даже если Кришна предстанет вашему взору, что вы будете у него просить? Oh, our Goswamis and the Vittalacharya were staying together there at Satkara. Когда наши Госвами и Виталачари, они вместе жили в этом одном доме. And at that time, Sri Vittalacharya prayed, Shama Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Smurali Manohara Radhika Rasakamama Kripanidhe Sopriya Charna Kinkurim Kuru. Oh, Shama Sundar, Это как раз молитва Виталачари. Shikanda Shekhar, who's decorated with peacock feather. О, Шьямасундар, чьи волосы украшены павлиним пером. Smaraha Samurati Manohar. You are smiling sweetly and playing on your flute. Ты так сладко улыбаешься, играя на флейте. So then, what will we ask him? И вот вы увидите его, и о чем вы его попросите? Radhe Radhe Shamiladi. No. Нет. Here in Braj, many persons, they pray, Radhe Radhe Shamiladi. Oh, Radharani, please arrange for me to meet with Krishna. Слышали часто? Рады, рады, Шьямилади. Мы ради. И что просят люди? Приходят во Браджу, говорят, Радика, устрой мою встречу с Кришной. Radhika Rasa Kamama Kripanidhe. Oh,
You are the ocean of mercy, and you yourself are the relisher of the rasa of Radhika's love for you. Ты океан милости, и ты сам вкушаешь вот эту любовь Радики к себе. Priya Charana Kinkarim Kuru. Please bless me and make me the kinkari of your dearmost Srimati Radhika. Сделай меня кинкарем, сделай меня служанкой твоей возлюбленной Радхики. So this type of chinta, Вот it will это only come by associating with the Brajarasic Vaishnavas who are in that mood of Radha Dasyam, service to Radhika. такая духовная амбиция, такая чинта может зародиться только благодаря саду санги, тесному общению с Враджарасик Вайшнавом, который сам находится в настроении служанки Радхики. And then Harinam, which is Chintamani, will fulfill that chinta. То есть нужно вначале начать мечтать, и Харинама исполнит эту чинту. And one can realize the gift that Chaitanya Mahaprabhu is distributing. И тогда уже станет возможным осознать понять, что это за дар, который Чайтанья Махапрабху принес в этот мир. So yesterday we promised that we would share the commentary of Srila Bhaktisiddhanta Thakur on the pastime of Chaitanya Mahaprabhu giving mercy to Amoga, the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. Вчера мы завершили Лилу Катху на том, что комментариями Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. Вопросом, когда мы слышали о том, как Чайтанья Махапрабху наделил милостью Амогу, зятя Сарвабхаума Бхаттачарьи, и объяснил, что я тебе даю эту милость, ты Крипапатра, потому что у тебя самбанда, ты родственник Сарвабхаума Бхаттачарьи, моего дорогого преданного. So Amoga had made a terrible offense by criticizing Chaitanya Но Mahaprabhu. Амога совершил жуткое оскорбление в адрес самого Шри Чайтаньи Махапрабху. But still, Mahaprabhu gave mercy to him and he attained Krishna prema. Но, несмотря на это, Махапрабху пролил милость и возвысил Амогу. Амога стал чистым And преданным. he said, the cause is your sambandha, your relationship with the great Vaishnava Sarvabhauma Bhattacharya. И Махапрабху объяснил свое решение, он то есть обосновал его, сказав, это благодаря твоей самбанде, твоим отношениям с чистым преданным моим. So the question is raised, Srila Bhaktisiddhanta Thakur is raising this question. Oh, if you have a relationship with a Vaishnava, does that give you the license now to commit offenses and still receive the mercy without any punishment? Размышляя над этой лилой, Someone can interpret the pastime in this way. Бхактисиданта Сарасвати Такур риторический вопрос задает. Говорит, значит ли это, что имея самбанду с чистым преданным, можно просто творить, что попало, рассчитывая на милость Господа, вот благодаря этой самбанде, что Amoga was a dependent in the household of Sarvabhauma. что Амога был членом семьи Сарвабхаума Бхаттачарьи, домочадцем. Is that enough to receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and be considered to be above any punishment? Достаточно ли этого, чтобы стать объектом милости Шри Чайтаньи Махапрабху и избежать наказания при дурном непозволительном поведении? So we see that Sarvabhauma Bhattacharya himself and his wife, they did not claim any such privilege for a person staying in their home or any family member. Ну, рассмотрим мы позицию самих Сарвабхаума Бхаттачарьи и его супруги. Они так не думали. Они думали, что кто-то близкий им, живущий в их доме, будет вне кармических там реакций, вне, то есть, канонов поведения вайшнавского. When Amoga made an offense, Sarvabhauma Bhattacharya picked up a stick and was chasing him to beat him. Сам So же Sarvabhauma Bhattacharya does not believe in this philosophy that just having a relation with the Vaishnava, you should not be beaten. You should not be punished. Сарвабхаума Бхаттачарья же, он же не отнесся снисходительно к зятю, когда тот сделал свою выходку, там, оскорбил Чайтанью Махапрабху, он не сказал, ну ничего, это же мой зять. Он взял палку и погнался за ним, отдубасить его хорошенько. Этим самым показывает, что мы, даже если у кого-то какая-то самбанда, это не значит, что можно терпеть такого дурного отношения к Господу, The wife of Вайшнавам. Sarvabhauma Bhattacharya even said, oh, may my daughter become a widow. Супруга так разгневалась She cursed her son-in-law that he should pass away. на зятя, что ж прямо прокляла его. Говорит, да пусть дочка овдовеет. So,
the family themselves, they're not claiming that he should be free from punishment. То есть очевидно, что семья сама не пыталась оправдать его дурное поведение и просить Господа о милости, чтобы он пожалел его, потому что он их родственник. So, but what we should understand from this situation is that until that day, Amoga had not made any offense. Но что нужно учесть в контексте этой лилы, что до этого дня Амога ничего такого подобного себе не позволял. Because we see that Sarvabhauma Bhattacharya also said that my daughter should reject her husband because the pati who became patita, then he should be chajet, should be given up. Потому что вот в этот день Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, Pati patitam chajet. пусть моя дочь оставит этого мужа, потому что он стал падшим сегодня. So until this day, he had not been given up. So that means that because all the members in the household, they are very strict, that everyone should follow the Vaishnava principles, no one should make offense, especially to Chaitanya Mahaprabhu. The fact that Amoga was still living there means that his whole life was, even though against his will, it was very strictly controlled. То есть, видите, вот сам факт, что только в That этот is день, proven by the fact he was still there, because if he made a mistake, he would have been long gone. если бы это не было первой его выходкой, то его бы уже на данный момент и не было нигде в доме, потому что как только он себе такое позволил, тут же его тесть изгнал его из дома, теща прокляла его тут же. То есть это указывает на то, что до этого момента он вел себя благоразумно и придерживался строгих правил, которые царили в этом доме Сарвабхаума Бхаттачарьи, вайшнавского поведения, культурного поведения. So it was not only the sambandha, the relationship that he had with the Vaishnavas that was a cause of mercy. Because we know that Narakasur, he is the son of a Bhumi, Mother Earth, and she's a pure devotee. And not only that, but he is the son of Barahadev. When Barahadev picked up Mother Earth, afterwards she became pregnant and gave birth to Narakasur. But Krishna still killed Narakasur. Вот So смотри, only to have a relationship is not enough to get the mercy. самбанды самой по себе недостаточно, потому что Наракасура When we был go to Mathura, we'll go and have darshan of Barahadev also. Наракасура, сын Буми Деви и самого Варахидева, который, когда он бивнями поднял мать землю, то в результате она родила Наракасуру, но все равно Кришна его убил. Поэтому тут тоже урок, что просто одной самбандой мало. Oh, Barahadev shows that the Supreme Lord loves his devotees so much that he can kill his own son if he's harassing his devotees. То есть Господь показал в This этом is his примере, praying for his devotees. что преданный ему дороже собственного сына. Если сын начнет ретировать преданных, то Господь пожертвует сыном в первую очередь, чтобы защитить преданных. So here, the credit that is due to Amog is this. Поэтому в защиту Амоги можно сказать следующее. The real cause of his redemption is that even though he was a faithless person, an atheistic person, but staying among the Vaishnavas, he suppressed his own nature and tried to go along with their standards of behavior the best he could for a long, long time. В защиту Амоги можно сказать, что несмотря на то, что он сам был атеистом, так как он женился на девушке из 7 вайшнавов и живя с этими вайшнавами, он изо всех сил старался и держался в рамках их культуры и нормы и не позволял себе дурного поведения. But then one day he could not contain his nature and it came out. Просто сорвался в этот день, он не выдержал, не контролировал свой язык, и вырвалась у него вот эта глупость. It was not only relation with the Vaishnava, but because he was living with the Vaishnava and he was even unwillingly, but he was regulating his conduct in such a way that it was proper. Due to their association, Chaitanya Mahaprabhu saw this endeavor and he gave mercy to him. То есть Махапрабху дал ему милость не просто потому, что он был зятем Сарвабхаума Бхаттачарьи, а он проявил снисхождение к нему, потому что Амога был атеистом, но он старался, окруженный вайшнавами, он пытался соответствовать их высокой планке поведения, и вот Махапрабху оценил это, то, что вот хотя бы он старался какое-то время, он был на высоте, тут просто не выдержал дурные кусамскары, его взяли верх над его
стараниями. And the transformation of Amoga Pandit was real and permanent. He became a pure devotee. Но как только он исправился навсегда. Он действительно эта трансформация была истинной, и он стал чистым преданным. So in the Shaka Nirnai Amrita, there it is said, Шака Nirnai Amrita, Нирнай Амрите говорится следующее. Amoga Panditam Bande, prayer to Amoga Pandit. Молитва о Моге Пандиту. Amoga Panditam Bande, Shri Gaurain Atmasat Kritam. Gaurena Atmasat Kritam. Mahaprabhu did Atmasat, he accepted him as his own. Махапрабху принял его как своего родного. Prema Gadgada Sandrangam. Oh, his body was full of prema and his voice was choked with emotion. И в теле его явилась према, и голос его дрожал от эмоций. Pulaka Kula Vigraham. And all his hairs were standing on end. He was like this for the rest of his life in ecstasy because of the mercy of Mahaprabhu. Волосы стали дыбом. То есть вот эта изначальная волна экстаза от прикосновения лотосной ладони Махапрабху осталась с ним на всю жизнь. Он в таком состоянии экстатичном, соответственно, и всю жизнь прожил потом. So this gives us great hope. И это обнадеживает нас. That even if our nature is not so good, Даже если у нас не лучшая природа, не лучший характер, even if we have some offensive thoughts, даже если у нас дурные мысли появляются в even голове, if we are not naturally of the swabhav of a Vaishnava, и даже если у нас нет естественной свабхавы Вайшнава, не присущей нам естественно, but if we can have sambandha with Gurudev and Vaishnavas, но если у нас есть самбанда с Гурудевом и Вайшнавами, and being with them, we try to regulate our behavior In as best possible, which is pleasing to Gurudev and Vaishnavas. и находясь среди Вайшнавов, общаясь с Гурудевом, мы стараемся изо всех сил соответствовать их планке поведения. That sambandha, plus even the involuntary regulation of our behavior. Seeing this, Mahaprabhu will give mercy. То есть даже если мы вынуждены, оказавшись с Вайшнавами в саду Санги, вести себя гораздо лучше, чем мы вели бы себя, предоставленные самим себе в одиночестве, и благодаря вот этому нашему старанию, вынужденному и самбанде, то Махапрабху непременно тоже проявит снисхождение к нам и даст свою милость. So everyone is reading the Chaitanya Charitamrita, but such gambhir, the vichar, profound deliberation on the meaning, it can be realized only by, revealed by great acharyas like our Prabhupada. Видите, как важны вот эти размышления ачарьев, потому что все читали читание Чаритамриту, но мало кто озадачивается такими вопросами и глубоко вникает в такие вот размышления по поводу разных лил Махапрабху. Now to conclude, I want to complete the answer to the question that was raised by our dear Nrsimha Prabhu. И чтобы завершить, я хочу ответить на вопрос, заданный нашим дорогим Нрсимхой Прабху. We know that when Chaitanya Mahaprabhu appears in this world, he is Krishna himself, and the other associates of Radha Krishna, they also appear as his associates. Махапрабху — это сам Шри Кришна, и другие его спутники — это разные тоже приближенные спутники Радхи и Кришны, они проявляются вместе с ним. And also in Bhagavatam it said, Paravaresho Mahadang Sayukto, when the Supreme Lord appears, all the answers, all the avatars enter into him. So when Mahaprabhu appears, all the avatars are in him, and all the devotees of the various avatars also appear as the associates of Chaitanya Mahaprabhu. Бхагаватам объясняет, что когда приходит Верховный Господь, своим Бхагаван, то все аватары сопровождают его. Так как Махапрабху есть этот Верховный Господь, то все аватары при нем, все разные ангсы, и также все спутники разных аватар, ипостасей Господа, они тоже проявляются в кругу его спутников. So the question comes, when those same associates of Krishna and other avatars, they appear with Gauranga Mahaprabhu in his Leela, do they receive something more than they had before? И вот интересный вопрос. Is there some Vaishishta, Avadan Vaishishta, that they did not experience before? Есть ли какая-то Авадан Вайшишти, особенность милости Махапрабху, чтобы в его лилах все разные парикары, спутники разных аватар Господа и даже лил Кришны
получают ли какую-то особую милость, которую они не получают в других ипостасях? So, our Kavi Karnapur, Кави Карнапур he has written the drama of Mahaprabhu's life called Chaitanya Chandradoy Natakam. написал Чайтанья Чандрадоя Натакам, драму о жизни Чайтаньи Махапрабху. So there in the end, И в in самом the конце final драмы, scene, в завершающем акте, the Rath Yatra had begun. показывают, как идет уже праздник Радхаятры And on the начался. 5th day of the Rath Yatra, there's a special festival in Jagannath Puri, you know, Hera Panchami. Пятый день Радхаятры проходит особенный праздник под названием Хера Панчами. On that day, Lord Jagannath is in the Gundicha temple and his chariot is parked outside. And from the Sri Mandir of Lord Jagannath, Lakshmi Devi comes riding on a palanquin with great opulence surrounded by thousands of servants. And she's in a very angry mood because she's wondering, oh, Krishna has left and he still did not return. And so she wants to know where he went and why he did not return. То есть Хера Панчами, пятый день Радхаятры, особенный праздник. Джаганнат уже находится внутри Шри Гундича Мандиры. Его колесница припаркована там, рядом с Гундичей. И в этот день Лакшми Деви выходит из храма Шри Мандира на паланкине. Ее несут слуги. 1000 слуг сопровождают ее. У нее огромная свита. И она разгневана отсутствием мужа. И непонятно, куда он запропастился, почему он так долго не возвращается. И она едет выяснить это. Because in this pastime, the Sri Mandir of Jagannath, Jagannath Baladev, Subhadra are there. That means Dwarka, because Subhadra is only with Krishna in Dwarka. And the Gundicha temple, Lord Jagannath is taking that to be Vrindavan. So he snuck away from Dwarka and he's returned to Vrindavan. Суть праздника, что Шри Мандир сейчас символизирует Двараку, потому что там живут Баладева и Субхадра с Кришной, значит, это Дварака, потому что Субхадры нет в Кришна-лилах во Вриндаване. А Гундича символизирует Вриндаван. И вот Кришна уехал типа из Двараки во Вриндаван и долго отсутствует, и супруга начинает беспокоиться и уже едет выяснять, почему муж до сих пор не вернулся. So Lakshmi Devi's procession is coming down the grand road in Jagannath Puri. И то есть вот эта такая процессия идет в шествие Лакшми Деви со слугами, со свитой. And hearing in the distance the beating of thousands of drums and the playing of various musical instruments, Chaitanya Mahaprabhu said to his devotees, come, let's take our seat in by the side of the road. The king has arranged a place for Mahaprabhu and his associates to sit, and we'll watch this festival. И царь там уже построили специальный, выделили павильон для читания Махапрабху, ложи и его спутников, чтобы он мог посмотреть, понаблюдать. Стать свидетелем этого праздника. Махапрабху слышит там хор, этот оркестр играет, и что там бой барабанов, и говорит, ой, давайте заберемся на возвышение, посмотрим, что сейчас произойдет. And they saw in the distance, so many hundreds of white parasols, like a lake of white lotuses. И увидели сотни белых зонтиков, как озеро, покрытое белыми лотосами. Hundreds of chamara fans were waving around Lakshmi Devi. Сотни She represents the Satyabhama and the queens of Dwarka. Сотни этих чамар развивается вокруг Лакшми. То есть Лакшми тут как Сатьябама и царицы Кришны из Двараки. There are clouds of incense smoke. Целые облака дыма от благовоний. And drums are thundering. Гром барабанов. And this huge procession is making its way towards the Gundicha И temple. вот это торжественное шествие идет, приближается этот парад движется в сторону Гундичи. Oh, in front of Lakshmi Devi, there are hundreds of beautiful dancers, more beautiful than Ramba of Swargalok. Перед Лакшми идут тысячи And they're красавиц. dancing beautifully in front of her, and many maidservants carrying golden pots with the tambour. То есть идут сотни красавиц-танцовщиц, каждая из них красотой превосходит там Рамбу, там райских девушек Индры, там служанки несут всякие там шкатулки с тамбулой. Chaitanya Mahaprabhu, when she arrived there, then the servants of Lakshmi Devi, they capture the servants of Lord Jagannath who are protecting his Rath. And they tie them up and they put them down at the feet of Lakshmi and they beat them.
И когда Лакшми уже приближается, like Latimara Hori, with sticks with flowers. и то слуги Лакшми тут же подбегают к слугам Джаганата, которые сторожат его колесницу, бьют их, связывают, бьют их палками, мотанными цветочными гирляндами, связывают и бросают их у ног Лакшми Деви на землю. Chaitanya Mahaprabhu said to Swarup Damodar Goswami, why is Lakshmi so angry? А Махапрабху спрашивает Сварупа Дамодара, почему Лакшми так разгневана? Huh? He said, because she is jealous. Потому что она ревнует. In Dwarka, Lord Jagannatha is enjoying pastimes with the Mahishis. But now he's gone to Vrindavan, and there he's enjoying pastimes with the Brajagopis. Потому что он оставил своих цариц в Двараке и отправился во Вриндаван, в Браджагопи. So, Swarup Damodar said that she's very expert at showing man, the jealous mood, and Guys. jealous angry mood. Лакшми умеет показать свою ревность, явить ман. And there are different types of man. Есть разные виды маны. And the gopis of Vrindavan, they're even more expert in the showing a sulky mood to control Krishna. Истинные мастера маны — это Браджагопи. Mana Lukutriyatari. В мане нет равных в Браджагопи. Вот кто умеет впадать в ман, это Yadigati Браджагопи. Mantara Darapatakunja Bihari. If Krishna makes any wrong step, then Radharani is standing there with the stick, not stick, actually with her man ready to correct him, and he becomes afraid. Чуть Кришна сойдет с истинного пути, Радика тут же стоит с тростью такой своего мана, чтобы поставить его на место. Once Sri Krishna fell at the feet of a gopi, Однажды Кришна припал к стопам Гопи. and she said to him, why are you falling at my feet? Она спросила, ты почему лежишь у моих стоп? I am not angry. А я не разгневана на тебя. You have not offended me. Ты меня ничем не обидел. Oh, Prince of Gokul, actually, I am not qualified to be your beloved. О, дорогой принц Гакулы, я недостойна того, чтобы быть твоей You возлюбленной. should find a more qualified girl. Now I'm telling you are free to go and find a more qualified Поэтому не beloved. трать больше времени тут со мной. Иди ищи ту, которая обладает квалификацией, которая достойна тебя. And Krishna is begging and requesting to be forgiven. А Кришна просит прощения. But all these words are cancelled. There's no need for forgiveness because I'm not offended. А тут, какой? Она говорит, о чем извиняться? Я же не обижена на тебя. This is cleverness of man. Вот это хитрость мана. I'm just not qualified for you. I admit it. You should go and find someone else. Я совершенно не обижена, просто у меня нет квалификации быть с тобой, So, поэтому... though these words are not written in Srimad Bhagavatam, but they're there in the Dhwani of Srimad Bhagavatam. То есть эти слова, они не звучат в Шримад Бхагаватам, но они между строк звучат в Шримад Because when Бхагаватам. Krishna was in Dwarka and he was feeling separation from Vrindavan, he was remembering that day and he began to tease Rukmini. Oh, Rukmini, I am not qualified to be your husband. You should find some qualified person. But what happened? Instead of relishing the Ukti Pratyukti, these Vachik Anubhavs, Rukmini fainted. So Krishna's attempt to relish the rasa of Braja is impossible in Dwarka. And that's why Lord Jagannatha has gone to Vrindavan. И Кришна обожал остроумие Браджагопи, их This is Dhwani то, что они of Bhagavatam. за словом в карман не полезут. И поэтому однажды он соскучился, он вспомнил эту беседу, когда эта Гопи говорила, я недостойна тебя. И он, испытывая ностальгию, он завел разговор с Рукмини, говорит, я тебя недостоин, найди себе достойного мужа. So И Рукмини просто там упала в обморок, и Кришна понял, что это... Подумал, ну это не Гопи, конечно. Соскучился и поехал во Вриндаван. Baba. Shukamukudamrita Dravasamritam. So then Advaita Charya, he said to Mahaprabhu, oh my Lord, it's only by your mercy that persons like us have even the chance to see such astonishing utsavas. Адвайтачарья сказал, о Господь, только лишь по Твоей милости у нас есть возможность стать свидетелями таких возвышенных лил, таких праздников. Chaitanya Mahaprabhu said, what more can I do to please you? А Махапрабху сказал, что я могу еще для вас сделать? Как вас еще порадовать? Advaita Charya said, what do you mean? What more can you do? Адвайта говорит, как еще порадовать нас? You have revealed the confidential pastimes of Radha and Krishna. Ты же явил всем сокровенные лилы Радхи и Кришны. By Harinam Sankirtan, you have crushed
the influence of Kali Maharaj. Харинам Санкиртана, ты разрушил влияние Кали Махараджа. You have brought auspiciousness to all the Rasik Vaishnavas. Ты облагодетельствовал всех Расика Вайшнавов. And you revealed the heart of Shri Radha. Поведал сердце самой Радхи. But I do have one request. Но все, если так как ты хочешь порадовать еще больше, у меня есть одна просьба. And this is that in my next life, please give me the association of your devotees. В следующей жизни дай мне возможность общаться с твоими преданными. So then Mahaprabhu, he gave this benediction. И затем Махапрабху возгласил следующее благословение. He said to all of my associates, Все мои спутники, those who have nishta in me, те, у кого есть ништа во мне, even if your love to Krishna is in Dasyaras or Sakyarasa, если вы верите в меня, в какой бы расе, в каких бы отношениях с Кришной вы ни находились, even if your relation is with the Dwarkadish, даже если вы служите Дваркадешу, or to any of my avatars or incarnations, или любой моей аватаре или if экспансии, you have love for me, I will give you all swarups as gopis in Vrindavan. если вы любите меня, вы все получите сварупы гопи во Вриндаване. Sachinandan Gauri ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Go.